바쁜 아침 쏟아지는 기사들 속에서 세상의 맥락을 짚어드리는 BT의 5분 세상 읽기. 오늘의 심층 탐구 시작하겠습니다. 오늘 새벽에 나온 주요 기사들을 쫙 뽑아봤는데요. 네, 글로벌 경제부터 일상 속 사회 문제, 그리고 그 놀라운 뇌과학 연구까지 스펙트럼이 아주 넓습니다. 맞아요. 출근길에 챙겨가야 할 하루의 핵심 인사이트를 드리는 게 저희 미션이잖아요. 바쁜 당신을 위해 가장 중요한 내용만 바로 뽑아보죠. 얼핏 보면 전혀 다른 분야들 같지만 데이터 이면을 들여다보면 또 다 연결되어 있거든요. 먼저 중동 지정학적 위기부터 좀 볼까요? 이란이 그 주변 걸프국 국제공항을 타격했다고요. 이른바 물귀신 작전이라고 하죠. 나만 당할 수 없으니 주변국 인프라까지 마비시키겠다는 극단적 전략인데 하루에 항공편이 3,400편 이상이나 취소됐잖아요. 게다가 세계 최대 원유 수송로인 호르무즈 해협 우려까지 커지면서 네, 그 유가 상승 압력 때문에 사상 처음 코스피 6천 고지를 돌파했던 국내 증시도 지금 크게 흔들리고 있죠. 막 시세창 파랗게 질리고 난리도 아니잖아요. 하지만 여기서 우리가 읽어야 할 건 단순한 공포가 아닙니다. 투자자들의 심리가 어떻게 이동하는지를 봐야 하거든요. 미국 대체거래소를 보면 한국 방산주를 추종하는 ETF가 무려 7.44%나 급등했습니다. 아, 방산주 ETF가요? 위기 상황 속에서도 자본은 확실한 기초 체력이 있는 곳으로 피신한다는 뜻이군요. 정확합니다. 지정학적 충격은 단기 변동성을 키우지만 중장기적으로 증시는 결국 회복해왔습니다. 패닉에 빠지기보다는 펀더멘탈을 차분히 가려내야 할 때죠. 단기적인 공포에 흔들리지 말라는 말씀이 비트와이즈 유럽의 비트코인 투자 연구랑도 맥락이 아주 딱 맞네요. 그렇죠. 당일 단기 매매를 할 경우 손실 확률이 47%에 달한다는 압도적인 통계가 나왔습니다. 거의 반반이네요. 그런데 이걸 3년 이상 들고 있으면? 손실 확률이 1% 미만으로 뚝 떨어집니다. 시장의 극심한 변동성을 이기는 가장 확실한 정답이 바로 시간이라는 걸 증명하는 거죠. 결국 무수한 악재 속에서도 자산의 장기적 가치를 믿고 기다리는 인내가 승리한다는 거네요. 자산 시장이든 뭐든 긴 호흡이 참 중요합니다. 그럼 우리 일상사회로 시선을 좀 돌려볼까요? 네, 최근 쏟아진 사회 뉴스들도 이면에 짚어갈 맥락이 많습니다. 먼저 고용시장 이슈인데요. 아, 그 황당한 사건이요. 합격 통보받고 4분 만에 주차되나요? 물어봤다고 일방적으로 채용 취소당한 지원자 얘기죠. 네, 맞습니다. 결국 부당해고 승소 판결이 났는데요. 이건 단순한 가십거리가 아니라 기업의 우월적 지위 남용에 대해 법원이 명확한 선을 그어준 중요한 판례로 봐야 합니다. 사이다 판결이네요. 반면에 제도가 너무 느려서 피해가 커지는 소식도 있어요. 60대 이상을 노린 애널리스트 사칭 AI 딥페이크 사기가 폭증했다고요. 무려 10년 새 4배나 늘었습니다. 전문가의 권유에 약하고 디지털 정보 진입 파악에 취약한 노년층을 노린 건데 이상 징후 시 선제적으로 계좌를 동결하는 실질적 방어막이 시급하죠. 기술 발전 속도를 시스템이 못 따라가는 느낌입니다. 생태계 변화에 적응 못하면 기업도 한순간이잖아요. 홈플러스 사태처럼요. M&A 무산 후 3천억 원 자금 조달에 실패해 청산 위기에 처했죠. 변화하는 유통 패러다임에 적응하지 못한 냉혹한 현실입니다. 시스템 정비하니까 생각나는데 정부가 사상 처음으로 전국 농지 소유자 전수조사에 나선다는 기사도 눈에 띄더라고요. 네, 헌법상 농민만 농지를 소유한다는 경자유전 원칙을 확립해서 고질적인 부동산 투기를 원천 차단하겠다는 강력한 움직임입니다. 결국 사회 시스템이든 기업이든 끊임없이 적응하고 변화해야 살아남는다는 건데 이게 우리 인체에도 그대로 적용된다는 놀라운 연구가 있습니다. 케임브리지 대학의 4,200명의 MRI 분석 결과 말씀이시죠? 25세면 뇌 발달이 끝난다는 통념이 완전히 깨졌습니다. 저도 그 기사 보고 안도했잖아요. 아직 내 뇌는 굳지 않았구나 하고요. 인간의 뇌신경망은 32세 전후에 오히려 중대한 구조적 전환점을 맞이합니다. 평생에 걸쳐서 뇌가 재구성된다는 신경가소성 개념이 여기서 등장하죠. 신경가소성요? 그러니까 나이 핑계로 도전을 망설일 필요가 없다는 확실한 과학적 위안이네요. 네, 새로운 학습 같은 긍정적인 자극이 주어지면 나이에 상관없이 뇌는 평생 새로운 신경 연결을 만들어냅니다. 오늘 짚어본 이슈들을 관통하는 공통된 키워드가 명확해지네요. 바로 시간과 회복력입니다. 맞습니다. 지정학적 위기든 자산시장의 변동성이든 당장의 혼란에 흔들리기보다 긴 호흡으로 펀더멘털과 무한한 가능성을 믿어야겠죠. 자, 그럼 오늘 심층 탐구를 마치면서 방송을 듣고 계신 여러분께 도발적인 질문을 하나 던져드리고 싶습니다. 네, 어떤 질문이죠?
당신의 뇌가 30대 이후에도 긍정적인 자극을 통해 끊임없이 재구성된다면 10년 뒤 당신의 뇌 구조를 가장 아름답게 바꿔놓을 수 있도록 오늘 당장 시작할 수 있는 아주 작은 새로운 습관은 무엇일까요? 아, 오늘 하루를 능동적으로 살아가게 만드는 훌륭한 질문이네요. 여러분 모두 출근길에 한번 곰곰이 사유해 보시길 바라면서 BT의 5분 세상 읽기 심층 탐구 여기서 마무리하겠습니다. 내일 새벽에도 핵심만 꽉 채워서 찾아오겠습니다. Welcome to your daily morning brief. We take your massive stack of early news updates and, well, we distill them into the essential insights you need to really navigate your day. Yeah, it's all about finding that signal in the noise. Exactly. And today we're tracing a really fascinating line through some pretty chaotic stories. We're looking at Middle East tensions hitting global logistics, some hard math on Bitcoin volatility. Plus a truly bizarre 4-minute job termination. Right, and a neuroscience study that completely rewrites the timeline of the human brain. When you look at all these updates together, a very clear theme pops out. Risk. Yeah, risk. Every single one of these stories is fundamentally about how we manage risk and adapt to uncertainty, whether that's in global markets or our own biology. Let's jump straight into the geopolitical risk then. The escalating tensions between the U.S., Israel, and Iran. The briefings highlight Iran deploying this water ghost tactic. Which, for anyone unfamiliar, is a cultural idiom for a drowning person dragging someone else down with them. Right. And in this military context, it means indiscriminately targeting neighboring Gulf international airports. We're talking over 3,400 flight cancellations. And fears of oil breaking $100 a barrel. Exactly. So the immediate assumption is that markets should just be panicking. You really would expect a free fall. But the data shows something else entirely. Look at Asian markets like the Kospi. South Korea's benchmark index. Right. It's definitely seeing some short-term volatility. Yeah. But the panic is actually contained. Right now, incredibly strong semiconductor fundamentals and just a massive influx of retail investor capital, they're acting as a defensive shield against the geopolitical shockwaves. But wait, isn't relying on retail capital inherently risky during a crisis? Like, how sturdy is that shield when individual investors get spooked? It's a completely fair question. Retail capital is traditionally pretty fickle. Right. However, the anchor here is the underlying tech. The retail money is flowing into semiconductors because long-term demand for that specific hardware isn't really affected by closed airports in the Gulf. So it's about looking past the immediate shock. And actually, that principle of enduring volatility shows up perfectly in that new Bitwise Europe study on Bitcoin. Oh, yeah. They track price movements all the way from 2010 to 2026. And the hard math on risk there is just striking. Day trading Bitcoin carries a 47% chance of taking a loss. It's essentially a coin flip at that point. Basically, yeah. But if you hold that asset for 3 years, the risk of loss drops to under 1%. Which shows that surviving extreme volatility isn't just about stubbornness. It's a structural approach to risk. Right, because attempting to react to daily volatility is mathematically riskier than simply absorbing it. Exactly. A long-term mindset physically removes you from that 47% failure bracket. But navigating risk isn't just a financial market thing. It's bleeding heavily into daily digital interactions, too. Like that recent labor court ruling. Yes, a fintech company revoked a job offer just 4 minutes after sending the acceptance text, all because the applicant asked about parking and payday. Unbelievable. But the court ruled it an unfair dismissal. Which establishes that a basic acceptance text is a legally binding contract. Companies can't just unilaterally terminate agreements over standard logistical questions. So the legal framework protected the applicant there, but it is completely failing elsewhere. We're seeing this massive spike in AI deepfakes mimicking famous financial analysts. Oh, so it's terrible. Scammers are tricking the elderly into downloading fake trading apps. They're draining retirement accounts of hundreds of millions of won, which translates to hundreds of thousands of US dollars per victim. And the risk environment has just outpaced the law. Authorities are struggling because they usually have to wait for the crime to be fully executed before they can even act. Right. We desperately need proactive legal safeguards, specifically the authority to preemptively freeze accounts the second these AI anomalies are detected. So, if the world requires us to constantly adapt to these escalating risks, the obvious question is, are we physically built for it? A new Cambridge study of 4,200 MRIs suggests we actually are. Yeah, it completely challenges that widely held belief that the human brain is fully developed and structurally set by age 25. The 25-year cutoff is officially a myth.
Researchers pinpointed that the brain's major structural turning point actually happens around age 32. Wow. And crucially, thanks to neuroplasticity, it never truly stops remodeling itself based on the stimuli and learning you expose it to. Why is that structural shift at 32 so significant for us, though? Because it redefines our economic and personal potential. If our brains are still physically optimizing into our 30s and beyond, it means our capacity to learn complex new skills like navigating AI or pivoting entire careers isn't decaying. We are biologically wired to adapt to the very uncertainties we've been discussing today. Exactly. That reframes everything. Whether you are analyzing market shields, waiting out volatility, or absorbing new digital threats, your ability to adapt doesn't expire in your 20s. Which leaves you with an interesting question to consider. If science proves our brains undergo major structural upgrades well into our 30s, shouldn't we completely rethink how society structures education and career timelines? Currently, we just assume our formal learning phase ends at graduation. That is a massive paradigm shift to think about as you start your day. Thank you for joining us, and we will catch you on the next deep dive.